Sevilla ardía bajo el sol de agosto, pero en la penumbra de la taberna la Giralda. El aire era fresco y olía a vino rancio y madera antigua. Miguel, con el corazón latiendo como un tambor, sintió el peso de unos ojos que no eran los de su mejor amigo John. Antonio, el padre de John, lo miraba desde el otro lado de la mesa. Y en esa mirada había algo que hizo que la cerveza en su mano temblara. Miguel, de 22 años, había crecido en el barrio de Triana, donde las calles estrechas contaban historias de amores imposibles y traiciones susurradas. Era un joven reservado, de cabello negro y ojos que parecían guardar un secreto desde siempre. Había descubierto su sexualidad a los 16, pero en una ciudad donde la tradición pasaba como una losa, guardaba su verdad bajo leve. Incluso de John, su amigo inseparable desde la infancia. John, de 23 años, era el opuesto, confiado, carismático, con una novia en cada esquina y una risa que llenaba cualquier espacio. Pero esa noche, no era John quien ocupaba los pensamientos de Miguel. Era Antonio, de 45 años, un hombre de rostro catido por el sol, manos fuertes de trabajar en la construcción y una voz grave que resonaba como un eco del pasado. La taberna estaba llena de risas y el tintinio de copas, pero para Miguel, el mundo se reducía a la mesa donde estaban los tres. Habían ido a celebrar el cumpleaños de John, pero algo en el aire se sentía diferente. Antonio, que siempre había sido una figura distante pero amable, hablaba más de lo usual. Sus ojos, oscuros como el café, se detenían en Miguel más de lo necesario. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Miguel sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y algo que no quería nombrar. ¿Y tú, Miguel? Dijo Antonio de repente, inclinándose hacia él. Su aliento olía a whisky. ¿No tienes novia? Un chico como tú, tan calado, seguro que tiene a alguien escondido. John soltó una carcajada, golpeando la mesa. Venga, papa, deja el pobre Miguel en paz. Él es más de libros que de amores. Miguel forzó una sonrisa, pero su mente estaba en otro lado. Había algo en la forma en que Antonio lo miraba, como si supiera algo que en él mismo entendía. La noche avanzó, y entre las risas y las copas, Antonio se acercó más. En un momento, cuando John se levantó para pedir otra ronda, Antonio puso su mano sobre la de Miguel, un gesto rápido, casi imperceptible, pero que quemó como fuego. No te escondas tanto, pequeño, susurró Antonio, con una voz que era más una caricia que una orden. La vida es corta. Miguel retiró la mano como si hubiera tocado brasas. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la taberna lo oyeran. ¿Qué acababa de pasar? Antonio, el padre de su mejor amigo, un hombre casado, un pilar de la comunidad, ¿lo estaba insinuando algo? No podía ser. Pero la mirada de Antonio no mentia. Había deseo en esos ojos, y también un desafío. Cuando John volvió, Miguel apenas pudo seguir la conversación. Su mente era un torbellino. Había cenado con amores imposibles, pero nunca con algo tan peligroso, tan prohibido. Antonio era el padre de John, un hombre heterosexual, o al menos eso parecía. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Era un error, un malentendido? Pero la forma en que Antonio lo miraba, incluso ahora, mientras charlaba con su hijo, decía otra cosa.
La noche terminó con los tres caminando por las calles de Sevilla, iluminadas por farolas que proyectaban sombras largas. Miguel se despidió con un nudo en la garganta, prometiendo encontrarse con John al día siguiente. Pero cuando Antonio le dio un abrazo de despedida, sus manos se detuvieron un segundo más de lo necesario en su espalda. Nos vimos pronto, Miguel, dijo Antonio, con una sonrisa que escondía mil secretos. Esa noche, en su pequeño apartamento, Miguel no pudo dormir. La imagen de Antonio, su voz, su toque, se repiten en su mente como una canción que no podía dejar de cantar. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, algo que podía destruirlo todo. Su amistad con John, su lugar en el mundo, incluso su propia identidad. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Algo había comenzado, y no había vuelta atrás. El sol de la mañana siguiente trajo consigo una mezcla de culpa y deseo. Miguel se miró en el espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. ¿Qué estaba haciendo? Antonio era un hombre mayor, casado, el padre de su mejor amigo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada, sentía esa mano sobre la suya. Era como si Antonio hubiera abierto una puerta que Miguel no sabía que existía. Decidió evitar a John por un par de días, alegando trabajo. Pero Sevilla era pequeña, y el destino tenía otros planes. En el mercado de Triana, mientras compraban arañas, escuchó una voz familiar. Miguel, ¿qué haces aquí tan temprano? Era Antonio, con una bolsa de frutas en la mano y una sonrisa que parecía demasiado casual. Solo. Comprendo algo, respondió Miguel, sintiendo que el aire se volvía más denso. Charlaron un rato, pero cada palabra de Antonio parecía cargada de intenciones. Cuando Miguel se despidió, Antonio lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. Ven a casa esta noche. John no estará, pero me vendría bien la compañía. Era una invitación, pero también una trampa. Miguel lo sabía. Y sin embargo, Asencio, incapaz de decir que no. Esa noche, en la casa de Antonio, todo cambió. Entre copas de vino y una conversación que se volvía cada vez más personal, Antonio confesó algo que dijo a Miguel sin aliento. No eres el único que guarda secretos, pequeño, dijo Antonio, con los ojos brillando bajo la luz tenue. Levo años escondiendo quién soy. Pero contigo, no puedo seguir fingiendo. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Antonio, el hombre que parecía la encarnación de la masculinidad tradicional, estaba admitiendo que sentía algo por él. Era demasiado. Era imposible. Pero cuando Antonio se acercó, cuando sus labios rozaron los de Miguel en un beso que era a la vez suave y desesperado, el mundo entero se detuvo. El beso de Antonio fue como una tormenta que arrasó con todo lo que Miguel creía saber. Estaba en la sala de la casa de Antonio, rodeado de fotos familiares que parecían gritar que esto estaba mal. Pero su cuerpo no escuchaba. Sus manos encontraron el rostro de Antonio. Esperó por la barba de un día, y por un momento, nada más importó. Pero el momento no duró. La realidad golpeó a Miguel como un puñetazo cuando escuchó el sonido de una llave en la puerta. Era John. Entró riendo, con una bolsa de comida para lavar en la mano, sin sospechar nada. Antonio se apartó rápidamente, pero sus ojos seguían fijos en Miguel,
Como así, el mundo no hubiera cambiado en un segundo. Miguel, no sabía que estarías aquí, dijo John. Ajeno a la tensión que llenaba la sala. Traja algo para cenar, ¿te quedas? Miguel balbuceó una excusa y salió corriendo, con el corazón en la garganta. Las calles de Sevilla, normalmente tan acogedoras, ahora parecían un laberinto que lo atrapaba. ¿Qué había hecho? Había besado al padre de su mejor amigo. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Pero lo peor no era el beso. Lo peor era que lo decía de nuevo. Los días siguientes fueron un infierno. Miguel evitaba a John, ignoraba los mensajes de Antonio, pero no podía escapar de sus propios pensamientos. Cada noche, cenaba con ese beso, con la calidez de las manos de Antonio, con la promesa de algo que nunca podría tener. Pero también cenaba con la traición, con la mirada de decepción que John tendría si alguna vez se enteraba. Una tarde, mientras caminaba por el río Guadalquivir, Antonio lo encontró. No hubo palabras al principio, solo una mirada que decía todo lo que ambos temían decir. No podemos seguir así, Miguel, dijo Antonio finalmente, con la voz rota. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Miguel quería gritar, quería correr, pero en cambio, se quedó allí, escuchando. Antonio le contó su historia. Un matrimonio que había sido más un deber que un amor, una vida construida sobre mentiras para encajar en lo que todos esperaban de él. Había sentido algo por hombres antes, pero nunca había actuado. Nunca había tenido el valor. Hasta Miguel. No quiero hacer daño, dijo Antonio, tomándolo de la mano. Pero no puedo seguir viviendo a medias. Miguel sintió que se rompía por dentro. Quería a Antonio, lo decía con una intensidad que lo asustaba, pero también quería proteger a John, proteger la vida que había construido. Estaba atrapado entre el amor y la lealtad, entre el deseo y el miedo. Y esa noche, volvieron a besarse, escondidos en un callejón oscuro donde nadie podía verlos. Pero cada beso era una cuenta regresiva, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Alguien los descubriría. John lo sabría. Y cuando eso para, nada volvería a ser igual. La vida de Miguel se convirtió en una cuerda floja. Cada encuentro con Antonio era un riesgo, cada mirada un peligro. Pero no podían parar. Se encontraban en lugares secretos. Un parque al amanecer. Una cafetería olvidada en las afueras. La azotea de un edificio donde las estrellas eran los únicos testigos. Cada vez que estaban juntos, el mundo parecía más brillante, más vivo, pero también más frágil. John, mientras tanto, empezaba a sospechar algo. Notaba que Miguel estaba distante, que sus excusas eran cada vez más débiles. Una noche, en un bar de Triana, John lo acorraló. ¿Qué te pasa, tío? Preguntó, con una mezcla de preocupación y enfado. ¿Estás raro? ¿Y es por una chica? Ok. Miguel sintió que el aire se lo escapaba. Quería contar todo, liberar el peso que lavaba en el pecho, pero las palabras no salían. En cambio, sonrió y cambió de tema. Pero la duda ya estaba plantada en la mente de John. Mientras tanto, Antonio y Miguel vivían en un mundo propio, un mundo donde no existen las reglas ni las consecuencias. Antonio le hablaba de su juventud, de los amores que nunca se atrevió a perseguir, de los años que pasó construyendo una fachada. Miguel,
por su parte, lo confesaba sus miedos, su lucha por aceptarse en una sociedad que no siempre lo entendía. Juntos, eran libres, pero esa libertad tenía un precio. Una noche, en el apartamento de Antonio, mientras compartían una botella de vino, las cosas salieron de control. Lo que empezó como una conversación terminó en una pasión que ninguno pudo contener. Pero justo cuando estaban perdidos el uno en el otro, el teléfono de Antonio sonó. Era su esposa, Elena, diciendo que estaba de camino a casa. El pánico se apoderó de ellos. Miguel salió corriendo, pero no antes de que Antonio le prometiera que encontraría una manera de estar juntos. Pero ¿cómo? Antonio estaba casado. John era su mejor amigo. Todo estaba en contra. La culpa empezó a devorar a Miguel. Cada vez que veía a John, sentía que lo estaba traicionando. Pero cada vez que estaba con Antonio, sentía que estaba viviendo por primera vez. Era una guerra interna que no sabía cómo ganar. Una tarde, mientras pasaban por la plaza de España, Antonio le hizo una propuesta que lo dejó sin aliento. Déjame hablar con Elena, dijo, con una determinación que Miguel nunca había visto en él. Lo contaré todo. No puedo seguir viviendo una mentira. Miguel lo miró, incrédulo. ¿Estaba dispuesto a tirar todo por la borda? Su matrimonio, su relación con John, su lugar en la comunidad. Pero en los ojos de Antonio había algo más que deseo. Había amor, un amor que Miguel no podía ignorar. No sé si estoy listo para esto, admitió Miguel, con la voz temblorosa. Si John se entera, me odiará. Why tú? Perderás todo. No todo, respondió Antonio, tomándolo de la mano. Te tengo a ti. Esas palabras eran un bálsamo, pero también una carga. Miguel sabía que no podían seguir escondiéndose para siempre. Pero el miedo a las consecuencias lo paralizaba. Días después, la tormenta estalló. John los vio juntos en un café, tomados de la mano, riendo como si el mundo no existiera. La expresión en su rostro era una mezcla de confusión y traición. Sin decir una palabra, ese dio la vuelta y se fue. Miguel quiso correr tras él, pero Antonio lo detuvo. Del tiempo, dijo, aunque su voz estaba llena de miedo. Lo entenderá. Pero Miguel no estaba tan seguro. Esa noche, solo en su apartamento, lloró por primera vez en años. Había perdido a su mejor amigo, y quizás también al hombre que amaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. John no respondía los mensajes de Miguel, y Antonio estaba atrapado en una discusión interminable con Elena. Miguel se sentía como un náufrago, perdido en un mar de culpa y deseo. Finalmente, John lo confrontó. Fue en el Parque María Luisa, bajo los naranjos que perfumaban el aire. ¿Cómo pudiste? Preguntó John, con los ojos llenos de lágrimas. Y es mi padre Miguel. Mi padre. Miguel intentó explicarse, pero las palabras se lo atorban. Quería decirle que no había planeado esto, que el amor no seguía reglas, pero todo sonaba como una excusa. John lo escuchó en silencio, y cuando terminó, solo dijo una cosa. Necesito tiempo. Mientras tanto, Antonio tomó una decisión. Habló con Elena, le contó la verdad sobre quién era, sobre los años que había pasado escondiéndose. No fue fácil. Hubo lágrimas, gritos, promesas rotas. Pero al final,
Elena entendió que no podía obligarlo a vivir una mentira. Acordar en separarse, aunque el dolor era inmenso para ambos. Miguel y Antonio intentaron seguir adelante, pero el peso de lo que habían perdido los seguía como una sombra. Cada vez que se iban, había amor, pero también tristeza. Sabían que habían herido a las personas que más querían, y ese costo era alto. Meses después, las cosas empezaron a cambiar. John, aunque herido, comenzó a hablar con Miguel de nuevo. No fue fácil, pero la amistad que habían construido durante años era más fuerte que el dolor. John admitió que no entendía del todo lo que había pasado, pero no quería perder a su mejor amigo. No te permito que será como antes, dijo John una tarde, mientras tomaban un café. Pero lo intenté. Con Antonio, las cosas fueron más complicadas. La separación con Elena de cicatrices, y la sociedad sevillana no era amable con los hombres que desafiaban las normas. Pero Antonio estaba decidido a vivir su verdad, sin importar el costo. Él y Miguel comenzaron a construir una vida juntos, paso a paso, enfrentando los prejuicios y las miradas. Hubo momentos de felicidad pura, noches caminando por el río, viajes a pequeños pueblos donde nadie los conoce, besos bajo la luz de la luna. Pero también hubo momentos de duda, de miedo, de preguntarse si valía la pena. Miguel aprendió que el amor no era solo pasión, sino también sacrificio, también lucha. Un año después, Miguel y Antonio estaban sentados en una pequeña plaza de Sevilla, viendo a los niños jugar bajo el sol. Habían pasado por el fuego, pero estaban allí, juntos, más fuertes de lo que nunca imaginaron. John, aunque todavía necesitaba tiempo, los había invitado a su cumpleaños, un pequeño gesto que significaba el mundo. No fue fácil, dijo Antonio, tomando la mano de Miguel, pero valió la pena. Miguel sonrió, sintiendo el calor de esa mano en la suya. Había aprendido que el amor verdadero no era perfecto, pero era valiente. Había aprendido que a veces, para encontrar la felicidad, había que arriesgarlo todo. Mientras el sol se ponía, bañando la plaza en tonos dorados, Miguel cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había encontrado su lugar, no en Sevilla, no en las calles que lo habían visto crecer, sino en el corazón de alguien que lo amaba por quien era. Y eso, pensó, era suficiente.